now? No, sir. Please wait, sir. Okay. Now I would like to call on K. Chetna, MBA first year student, to introduce the guest, the speaker of today's program, Dr. A. Aryasri, sir. So yes, sir. Can I start, sir? Yes. Good morning, everyone. I am Chetna of MBA first year student. I am immensely grateful to honor and introduce our guest today, Professor A. Ramachandra IRSC. He is a former director and professor at School of Management Studies, JNTUH. He is associated with Chaitanya Bharati Institution of Technology, CBIT, Hyderabad, as a professor for about 3 years. He is present Senior Director, Industry, Academia Collaboration at Guru Nanak Group of Institution, Ibrahim Patnam. He has more than 44 years of illustrious service as a distinguished academician, and during this period, he also gained insights into training, research, and consulting. He was conferred State Teacher Award by the government of Andhra Pradesh in 2008. He was recognized as the best research guide by the Directorate of Research and Development, JNTU, Hyderabad in 2009. He was recognized as Distinguished Academician by Pentagram Research Center, India in 2015. Also, he has received 10th Spandan IBA Award in Human Values in 2008. He has successfully guided 26 PhDs so far. He has authored 22 books published by McGraw-Hill. Most of these are prescribed in Anna University, Jawaharlal Nehru JNTUH, Hyderabad, Kakinada, Anantapur, Uttar Pradesh Technological University, and University of Pune, etc. Currently, Dr. Aryasri is a chairman at Institution of Management Consultants of India, Hyderabad chapter, and life member of several other professional bodies such as Hyderabad Management Association, National HRD Network, etc. Indian Society for Technical Education, Society for Entrepreneurship Educators, ISP, and Indian Accounting Association. Thank you. Thank you, Chetna. Thank you very much, Chetna. Thank you, sir. Such a promising file of Dr. A. We are extremely honored and privileged to have you here, sir. Over to you, sir, now. Thank you, Chetna, and thank you, Siraj. Is it Siraj? Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wonderful, Siraj. Thank you very much. Now, let us... yes, sir. I am there, sir. Good, Siraj. Thank you. I could guess it. Thank you, sir. Thank you. Now, let us see the title, Achieving Problem Solution Fit, Product Market Fit. These two are very, very important phrases. How do you achieve them? That is the business secret. That is the business secret. I would like to tell you clearly that wherever you have any questions, you are free to stop me. If some point, some word, some phrase is not clear to you, please stop me, ask me questions. I'm not interested to give you a lot of gyan. No. My idea is to share some information with you. Sometimes most of this information is already known to you. But the secret is how to leverage it. That's very important. How to leverage it. That's very important. Okay. Now, can you please mute? Yes. Now see the title. Problem Solution Fit. Problems are there, solutions are there. Now, do they fit? That's very important.
Products are there, markets are there. Do they fit? For example, if problem solution fit is there, what is the outcome? If problem solution fit is there, in other words, if solution fits into the problem, or if the problem has a right solution, then it is called problem solution fit. A problem, right solution. This is what's important. Right problem, right solution. Right problem, wrong solution, no fit. Right problem, right solution is only fit. Wrong problem, right solution, no fit. So, right problem, right solution only is fit. You know all this. I need not tell you all these combinations. So, problem should be right. Solution also should be right. Very, very important. Otherwise, there is no fit, strategic fit. Similarly, see product market fit. Right product, right market. Very, very important. Several products are there. Several markets are there. But if they are not fit to each other, there is no customer satisfaction. There is no customer satisfaction. So this is very, very important. And getting this problem fit, problem solution fit, and product market fit is the Tarak mantra. It is the Tarak mantra of business success. A particular business is successful only because there is a product market fit, there is problem solution. If you understand how to achieve this, you can become very successful. Mute, please. Mute, please. Thank you. So come to very important slide, that is what is market? See, what is market? Customer plus problem plus solution is equal to market. Customer, problem plus solution, that is market. So even if one is not there in this entire group, okay, if one is not there in this entire group, you know, all these three are prerequisites. All these three are what? Prerequisites for market. Market cannot exist without customer, without problem, without solution. What's up? What's up? Okay. Now, you know product life cycle. What is product life cycle? You studied this in marketing. See, product life cycle, it is like you know, it is introduced sales. See, you are taking sales on y-axis, you are taking you know, the time on x-axis, So you find that the introduction, when you introduce the product, sales are low. As it grows, okay, sales grow, the product volumes also grow, and a stage will come when one product becomes mature. Afterwards, this product becomes the sales come down. So normally companies, what they do, when one product is declined, sales decline, they introduce another product, and they'll see that they're always at the same at the peak. That's what is the secret of success of organizations. They don't depend on one product, they depend on series of products. Now see, on next axis, what did you write here? Problem, solution.
Problem solution. Product market fit. Please mute yourself. Please mute. Lot of disturbance is there. Why? Thank you. See here, if there is no problem solution fit, if there is no product market fit, you cannot grow your sales. And there cannot be sales, there cannot be scale, and it cannot reach the other stages like maturity and decline. No, they cannot reach the other parts. Understand? So prerequisites are, if product is to be introduced in the market, product has to be successful, means they should be fit in the problem and solution and product and market. These two are very important. Yes. Now let us see the very important phrase, that is problem solution fit. It is from the very beginning of the stage of startup, when founders are using design thinking to shape their business idea, validate it with users. See, anybody, when they start business, they get some ideas and they want to validate these with the users, with the customers. I have the solution, and see, the customer requires the electric battery to be charged very fast. Okay, electric scooter or electric car to be charged very fast. Now they have a battery which is taking maybe charging will take place maybe half an hour. No, it's not fitting there. Problem is faster charging. Solution is not, it is taking a lot of time. Customer wants in 3 minutes. Customer wants 3 minutes time, charging time, and he wants to travel 500 kilometers with that charge. If you are taking 4 minutes, if you are taking 5 minutes, there is no problem solution fit. So from the beginning of the stage of startup, founders are using design thinking to shape their business idea or validate it with their users. So particularly if you are a technology startup or tech-enabled startup, okay, there are several steps you should follow. Number one, problem. You have to understand what's the problem. Talk to the customers. Talk to the customers. Points for each customer segment. And value proposition. What is the value proposition? What is it they're looking for? Where you can add value. See, customer segments are, what is meant by customer segment? Are you industrial user? Are you domestic user? That's what is segmentation. So what is the pain point? You have to see. Number two, articulating the solution. If you have a solution, speak about it. What are the product channels? What are the marketing channels? What are the revenue streams? How you can bring out the solution? How can you solve the problem? Okay. Now, validating the solution hypothesis with potential users or user research. Talk to the customers and talk to the customers who are going to finally use the product, and they check up whether they are happy with the solution or not. If they're happy, that means problem solution fit is there. If they're not happy, fitness is not there. Simple. Okay. So problem research, articulating the solution, and validating the solution. These are very, very important concepts. Okay. So once you do that, if the customer says that they're happy, develop a POC, proof of concept. Proof of concept. Normally, proof of concept is done only on high-level wireframes to some of the no-code required platforms, zero-code platforms. Okay, and POC means you will develop a proof of concept which shows how the problem can be solved, and user testing and clickable prototype. By simple click, you can show whether this prototype is going to be
useful in real-time situation or not. Okay, sometimes you can go for advanced version of zero code platforms. So at this stage, it's mandatory to align your vision with the market needs and scalable business model. Scalable business model is very, very important here. You may have a good idea, but you have a solution also. That solution is aligning to your vision, but is it aligning with the market needs? Can it be scalable or not? This is very, very important here. So to find problem solution fit, it is good strategy to plan design thinking workshop where we can get a senior UX UI. Senior UX means what? User experience, user interface. Okay, a senior software architecture, a business analyst, a product owner. Bring all these people, put them all together, and discuss with this founding team to work on the lean canvas, produce high-level wireframes, a software architect proposal, and a detailed feature list. Prepare a detailed feature list. Okay, only when gut feelings and data collected from users firmly validate the problem solution fit, the founders can start building the minimum viable proposal. MVP. MVP is what? Minimum viable proposal. So this is very, very important here. I'll repeat again. See the stages: problem research, articulating solution, validating solution hypothesis, POC development, user testing, and prototype, building prototype. All these are the 6 stages of problem solution fit. And once you are clear about your market needs, how it can be scalable, okay, discuss that with your team of what? Senior UX UI professional, senior software architect, business analyst, product owner. Put them together and see whether the solution is fitting to the problem or not. Okay, so this is very important before you develop MVP, minimum viable proposal you can say. Okay, now see here, this is product market fit. In the problem solution fit. Problem market fit. What is market fit here? See carefully these 3 figures here: viability, desirability, feasibility. So whatever you are developing this what you call product market fit, you need to have this minimum viability. See, viability, desirability, and feasibility. What is desirability here? Large market of people who really need the problem solved. You need to have a large market of people. And feasibility is what? A product you have been able to actually build that properly solves the problem. That also should be feasible, right? Feasible and manamu develop just the product, it can be easily built that properly solve the problem. ఈ రెండు చేసిన తర్వాత వైబిలిటీ కూడా కావాలి. వైబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఏ కన్ఫర్మ్డ్ బిజినెస్ మోడల్ దట్ కెన్ మేక్ కంపెనీ రియల్ మనీ. అంటే ఈ సొల్యూషన్ మనకు క్లిక్ కావాలి, మార్కెట్లో ఎక్కువ మంది మన ప్రోడక్ట్ కొనాలి, అండ్ మనకు మినిమం డబ్బులు రావాలి. These very very important elements: desirability, feasibility, and desirability అంటే ఏంటి? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కొంటే బాగుంటుంది. ఫీజిబిలిటీ అంటే ఏంటి? అసలు ప్రాబ్లం సాల్వ్ కావాలి, రియలిస్టిక్ సొల్యూషన్ ఉండాలి. ఆ రియలిస్టిక్ సొల్యూషన్ కూడా మనకు బిజినెస్ మోడల్ లాగా మనం దాన్ని వైబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో డెవలప్ చేయాలి. ఈ 3 ఎక్కడైతే కలుస్తాయో చూడండి, ఈ 3 ఎక్కడ కలుస్తాయి? ఈ పార్ట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్. ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ ఎక్కడైతే ఈ 3 ఓవర్లాప్ అవుతాయో, రైట్? ఈ 3 ఓవర్లాప్ అవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. As soon as the MVP is launched market, the product market fit starts. ఇందా మనం ఏం చేస్తాం?
వి సెట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్, ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్. అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ దేని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ స్టార్ట్ అవుతుందా, ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్ స్టార్ట్ అవుతుందా? ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్, తర్వాత ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ రీజన్ వై వీఆర్ కవరింగ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్ ఫస్ట్, దెన్ వీఆర్ కవరింగ్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్. అవునా? ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఒక స్టార్ట్అప్ కనుక చూడండి, మన స్టార్ట్అప్స్ అంటే చాలా తెలుసు మనకు. ఈ స్టార్ట్అప్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఈ మన లెఫ్ట్ సైడ్ మనము హ్యాపీనెస్ తీసుకుంటాం, అవునా? తర్వాత ఇక్కడ పైన చూడండి, హ్యాపీనెస్, ఈ స్మైలింగ్ ఫేస్ ఇస్ దేర్. అండ్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ ఉండేది యూఆర్ హ్యాపీ, హ్యాపీనెస్ తక్కువ ఉండేది దే ఆర్ క్రైయింగ్, సింపుల్. And on y axis, on x axis, you are taking time. Okay. Now, before startup, you are starting the product now. Before startup, this is minimum level of risk you are taking here. This is a trough of sorrow. Happiness ఈ లెవెల్ ఉండకపోతే you are always distressed. Always you are distressed. అవునా? అంటే ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది, మీ హ్యాపీనెస్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఒకసారి ఇనిషియల్ ఎంథూసియాజం, చాలా ముందు పొడి చేయాలి, లాగేయాలి, తినేయాలి, గీకేయాలి, మార్కెట్ ని నంచుకు తినాలి, ఆ ఎంథూసియాజం ఉంటుంది. నాకు తెలుసు, నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను ఏమైనా చేస్తాను, ఐ కెన్ గెట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, ఐ కెన్ గెట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వెండర్స్, నీకెందుకు, నేను మార్కెట్ ని ఆకాశంలో తీసుకెళ్ళిపోతాను. ఇవన్నీ ఏంటి? ఇనిషియల్ ఎంథూసియాజం. తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది, అరే పక్కన మనం ఎక్కడున్నాము, మన బ్రాండింగ్ ఏంటి, మన కాంటాక్ట్స్ ఏంటి, మన కస్టమర్స్ ఏంటి, మన కాంపిటీషన్ ఏంటి, టెక్నాలజీ ఏంటి, అన్సర్టెనిటీ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత మనకు ఎంథూసియాజం తగ్గిపోతుంది. రియాలిటీ సెట్స్ ఇన్. ఒక స్టేజ్ లో యు మే ఈవెన్ ఫీల్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్. మనం ఏం చేస్తుంటాము, మన సపోర్ట్ ఎవరు ఇస్తున్నారు ఏంటి అంటే ఎవరు ఉండరు, నువ్వు నీ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు అంతే. నీ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఒక్కొక్కడు పోతూ ఉంటాడు, ఇంకా వాళ్ళని డబ్బులు మనం పే చేసి మెయింటైన్ చేసుకోకపోతే ఎవరు ఉంటారు మన దగ్గర. సో ఇట్ ఆఫ్ సారు, ఇదంతా బాధ అనమాట. ఒక్కోసారి ఇట్ విల్ గో టు రాక్ బాటమ్ ఆల్సో. అవునా? ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అండ్ పైవటింగ్. ఏం చేయాలి అందరితో మాట్లాడుతుంటే మీరు యూ ట్రై టు బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్, ట్రై టు బ్రింగ్ మోర్ ఫండింగ్, ట్రై టు బ్రింగ్ సమ్ మెంటర్స్. అంతా చేసిన తర్వాత కొంచెంగా పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇట్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో సెట్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి. మళ్ళా ఇక్కడ యూ మే రీచ్ సమ్ పాయింట్ వేర్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్. ఇఫ్ యూ అచీవ్ దట్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్, అక్కడి నుంచి ఇంకా మిమ్మల్ని పట్టుకునేవాడు ఉన్నాడు, యూ కెన్ స్కేల్ అప్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్అప్ కర్వ్. ఈ స్టార్ట్అప్ కర్వ్లో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. హ్యాపీనెస్ ఇక్కడ టైము. తర్వాత బిఫోర్ స్టార్ట్అప్ ఏం జరుగుతుంది, ఈ స్టార్ట్ విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, ఎంథూసియాజం. అండ్ ఇనిషియల్ ఎంథూసియాజం ముందు చాలా చాలా టాప్ లో ఉంటుంది, మనమే తోపంటాం అనమాట. ఆ తర్వాత కొంచెం రియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ చూసిన తర్వాత కొంచెం బాధపడతాం, మన ఎంథూసియాజం తగ్గుతుంది, ఎంతో ఒకసారి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది కూడా, ఒకసారి నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందరికీ వెళ్ళకలేదు ఇలా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, అందరికీ వెళ్ళకలేదు. ఇది జనరల్ గా యావరేజ్ మీద చెప్పినటువంటి ఈ పాల్ గ్రహాం చూడండి, పాల్ గ్రహాం ఈయన చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది. అయితే ఒక స్టేజ్ లో మీరు ఇంకా చాలా బాధపడుతుంటారు, ఆ స్టేజ్ లో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటారు, పైవటింగ్ చేస్తుంటారు, ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది ఏది వర్కౌట్ కాదు, చాలా మందితో మాట్లాడతారు. యూ గెట్ సమ్ వెండర్స్, యూ గెట్ సమ్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ వెండర్స్, కస్టమర్స్, ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అండ్ ఒక్కోసారి ఇట్ మే స్టార్ట్ వర్కింగ్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, యూ వర్క్ విత్ హైయర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎంథూసియాజం. అండ్ ఒక స్టేజ్ లో మీకు బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, యూ రీచ్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్. ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఇట్ స్కేల్స్ అప్. స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి? సేల్స్ పెరిగిపోవడం అన్నమాట. మీరు ఒక స్టేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రీమ్ స్టోన్ ఐస్ క్రీమ్ చూడండి. మీరు ఐ థింక్ మీకు అంతా తెలుసు క్రీమ్ స్టోన్ ఐస్ క్రీమ్. వాళ్ళు మొట్టమొదటి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక షోరూమ్ పెట్టారు, తర్వాత
ఇప్పుడు ఈరోజు 15 cities లో more than 57 showrooms ఉన్నాయి, outlets ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అది స్కేలింగ్ అప్. దట్స్ కాల్డ్ స్కేలింగ్ అప్. సో అందరూ ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేసేవాళ్ళే. మరి వీళ్ళు ఏం చేశారు? దే బ్రాట్ అవుట్ ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్. ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్. ప్రాబ్లం ఏంటి? ఐస్ క్రీమ్ నోట్లో పెట్టుకోగానే కరిగిపోతుంది. అలా కాదు, కొంచెం నోట్లో నిలబడాలి. అండ్ యూ షుడ్ బైట్ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ ఫీల్ ది టేస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో కస్టమర్ వాంట్స్ నోట్లో పెట్టుకోగానే కరిగిపోవడం కాదు, కొంచెం నాకు ఐ షుడ్ ఫీల్ ది టేస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఐస్ క్రీమ్. ఇవన్నీ కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి. These are all the problems or the expectations of the customer, and you brought out a product which ice cream is manufactured as per the requirements of the customer. Customer ముందు తీసుకొచ్చి దాన్ని కొట్టి, రాళ్ళతో కొట్టి, డామ్ అని కొట్టి, దాన్ని కవర్ చేసి, దాని మీద ఏంటి జీడిపప్పులు అన్ని నట్స్ అన్ని వేసి, okay, and then you give in one good container, attractive container. So problem solution fit is there. A tarvata same thing is you're replicating in different parts of the country, scaling up. This is what is very important. Okay, చూడండి, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్. సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేజ్ మనకేంటి? ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది. ఇక్కడ మనం చాలా కష్టపడాలి. ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాలి, ఇంకో స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్. ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్. ఓకే, ఇక్కడ యూ హావ్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ, యూ హావ్ టు బి ఇన్నోవేటివ్, యూ హావ్ టు బి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ ఉండాలి. మీకు క్రియేటివిటీ, ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి. సేమ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్స్ ఉండాలి, న్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఉండాలి. ఇందా మీకు చెప్పాను చూడండి, if everybody is taking 10 minutes time for charging your battery for a car which can take you 500 kilometers, now you want to do it in 3 minutes, you want to do it in 1 minute, you want to make it instant. These are the challenges. So product market fit is the very important thing. Enti scaling up అయిన తర్వాత business model fit కావాలి. అంటే మనకు రెండే కాదు. It is not enough if you achieve problem solution fit and product market fit. You should also achieve business model fit. You should also achieve business model పైకి వచ్చిన తర్వాత, yes, you are touching the cloud. You are touching the cloud. On cloud అంటాను చూడండి, cloud 9 అంటాను చూడండి. ఈ మధ్య even hotels are getting cloud. Like that, you are creating a business model. Business model fit is there. So you cannot be disturbed by anybody. The competition వాళ్ళంతా ముందుకు రావాలంటే ఎన్ని ఈ స్టేషన్ దాటి రావాలి. Okay, so is it clear? Now let us see the next one. What are the phases in the product market fit here? Now first one is problem solution fit. This week ఐడియాస్ రావాలి. ఐడియాస్ వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ మార్కెట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత టెస్ట్ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్, టెస్ట్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి. తర్వాత టెస్ట్ ప్రైజింగ్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఏంటి? ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ ఫేజ్. ఇదంతా ఇది ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్ ఫేజ్, ఇది ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ ఫేజ్. తర్వాత స్కేలింగ్ అప్, ది స్కేలింగ్ ఫేజ్. సో ఇక్కడ you find happy customers, they are paying customers, you are also happy when customers pay. This is very important slide. Problem solution fit అయిన తర్వాత మీకు product market fit start అవుతుంది. And you find here the ideas that they should test in the market, and your products also should be and test products are prototypes. Test pricing, you should also know whether the price you are charging is reasonable or not, customers are accepting that price or not. And then comes the scale. I told you, in scale you are setting up a same branch in different places. Today McDowell ఎన్ని చోట్ల ఉంది? McDowell తర్వాత
పిజ్జా హౌస్ ఎన్ని చోట్ల ఉంది? కరాచీ బేకరీ ఎన్ని చోట్ల ఉంది? నాగపూర్ వాడి పేరు నాగపూర్ నుంచి వచ్చిన చూడండి, హల్దీరామ్ ఎన్ని బ్రాంచెస్ పెట్టున్నారు ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ? ఆల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లో పెట్టేస్తారు. They're happy that there is a problem solution fit, there is product market fit, and they have customers happy and they are paying. What else is required? This is what is very important. So the process to product market fit ela cheyali meer ante, the process to product market fit చూడండి ఇక్కడ careful గా చూడండి. You have to ask questions like see problem market fit, how do you do that? You should ask some questions. Why okay, and the demo is that you sell the products and you build the solutions. You build the solutions. How it is to be done? So lean startup methodology. Lean startup ante oka startup should not have a large number of workers with him before he starts the production. He should have minimum setup. Lean startup methodology: build, measure, and learn. And what is to produce? Minimum viable product. Minimum viable product. So minimum viable product వచ్చినప్పుడు చూడండి, minimum MVP, minimum viable product. Possible products ఏంటి, మార్కెట్స్ ఏంటి, ఈ రెండు ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది చూడండి, ఎక్కడైతే కరెక్ట్ గా ఓవర్లాప్ అవుతాయో, దిస్ కాల్డ్ MVP, దిస్ కాల్డ్ product market fit. Product that satisfies the market. Simple. When you say product market fit, what exactly mean? The product that satisfies the market. This is very, very important, very, very important concept, right? Now coming to the vetting process. What is the vetting process here? Any questions, any questions for it. You can just start. Idea, problem and solution. Who are our customers? ఇందాక మనం who అన్నాము, ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ రాస్తున్నాం ఫుల్గా. అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ వాల్యూ ప్రపోజిషన్? మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాల్యూ ప్రపోజిషన్ ఏంటి? మార్కెట్ లో 100 ఐస్ క్రీమ్ ఉన్నాయి. మనం ఎందుకు ఈ క్రీమ్ స్టోన్ ఐస్ క్రీమ్ ఎందుకు మనకు రావాలి? ఎందుకు మనం వై కస్టమర్స్ టు బై? అంబియన్స్. ఎస్. తర్వాత వాళ్ళకి యు ఆర్ గివింగ్ దెమ్ ఐస్ క్రీమ్ which does not melt so quickly. Yes. Colors. Yes. And they want to celebrate their birthday or చిన్న functions. Yes. Okay. ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ కార్ పార్కింగ్ అవైలబుల్. Yes. Okay. And ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు? What else that you are adding value to the customer? Customers ki they can also have what you call internet for any amount of time, free Wi-Fi. Even once these questions are asked, product market fit starts. You open it. After can you build a team? Can you build the product and create the service? How will you be different? How will you go to market? How will you make money? Can you get funding? ఇదంతా product market fit. Product market fit. ఇక్కడ దాకా ఏంటి? ఇక్కడ దాకా ఈ వాల్యూ ప్రపోజిషన్ వచ్చిందల్లా. Once that is there, you have all these questions. Okay, all these questions. What are the questions? Can you build a team? Can you build a product that create the service? How will you be different? How will you go to the market? How will you make money? Can you get funding? Even అనమాట. ఈ రోజున జొమాటో తీసుకోండి, they are getting funding also. They get funding and they have gone for public issue. Today they're very, for a long time they're losses, yes, but they still maintain. They showed large numbers. They showed the country, their reach is very extensive. All over the country they are reached. And today they're, though initially they were in losses, all those losses are wiped out now. They have enough money. They're cash surplus company. Okay. So see here the scaling and KPIs. What is KPI? Key performance indicator. KPI means what? Key performance indicators. Now, మనం స్కేల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏంటి?
ఇక్కడ చూడండి, మార్కెట్స్ ఆర్ certain or uncertain? Uncertain. Markets are uncertain. Okay, so if the markets are uncertain, okay, that means low certainty. Low certainty is uncertain. Okay, and high certainty ఉంటే మనం మంచిది. ఏం చేయాలి అప్పుడు మనం హై సర్టిఫికేట్ రావాలంటే ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఫిట్ ఉండాలి, ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ ఉండాలి, యూ షుడ్ హ్యావ్ రెవెన్యూ మోడల్ ఇన్ ప్లేస్, వాల్యూ డెలివరీ ఉండాలి, అండ్ స్కేలింగ్ అండ్ కేపీఐ వెరీ క్లియర్. ఈ స్కేలింగ్ అప్ తర్వాత కేపీఐ అంటే కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్. వాట్ ఇస్ కేపీఐ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమార్ట్ షోరూమ్ తీసుకెళ్తే, డిమార్ట్కి వెళ్తే, డిమార్ట్ everybody knows that DMart prices are very low. అంటే ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్ వచ్చేసింది. కస్టమర్ డస్ నాట్ వాంట్ టు పే హై ప్రైస్, products are available at low price, enough. తర్వాత product market fit and ఎన్నో డిజైన్స్, ఎన్నో products, ఎన్నో varieties, ఎన్నో prices. So there is a product market fit also, right? And revenue model, and their per product, per rupee, they don't want to charge more, but they want to get money through large scale. So revenue model is very clear. They want to sell at low price, at low profit, but huge quantities. And value delivery, value proposition, they are giving value proposition. They are giving high quality, best quality, and they are delivering the products. మీరు ఈరోజున ఆన్లైన్ పెట్టినా కానీ నెక్స్ట్ 3 hours 4 hours లో డెలివరీ చేస్తారు, నెక్స్ట్ 2 hours లో డెలివరీ చేస్తారు. సో వాల్యూ డెలివరీ అనమాట. ప్రోడక్ట్స్ డెలివరీ చేయడం కాదు. వాట్స్ ది వాల్యూ ఆర్ గివింగ్ డెలివరీ టు ద కస్టమర్? వాల్యూ ఇస్ లో ప్రైస్, హై క్వాలిటీ. Low price, high quality, these are the two tarak mantras for middle class customer. Okay, and best quality. Housewife ki mali dani bagu chesukovalsina avasram లేదు. ready to cook is your value delivery. Okay, and scaling up and key performance indicators. Scaling up ante dani ee rojuna DMart istunde, Radhadev istunde, any showrooms unnayi, any brand factory, any showrooms unnayi across the country. They are successful. ఒక బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకున్నట్లయితే, I think all of you might have visited brand factory. మన సిటీలోనే ఎన్నో 7 బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి. హ్యాబిట్స్ లో ఉంటుంది, కోట్పల్లో ఉంటుంది, నాకు తెలిసి డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ఉంటున్నాయి బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీస్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? 70%, 80%, 90% డిస్కౌంట్. And they catch hold of the manufacturers directly and lowest price. And customer కి ఆ డిస్కౌంట్ అంతా కస్టమర్స్ పాస్ ఆన్ చేస్తారు. about 10%, 20% వస్తే చాలు they get. But you don't expect the very trendy things, but they are usable. Value proposition ఏంటి అక్కడ? వాల్యూ డెలివరీ ఏంటి? lowest price, largest discounts. Okay, and brands, leading brands, and scaling up జరిగిపోతుంది automatically. Revenue model, they are happy with least margins, less margins. Okay, and product market fit is there. They have, for every product they have segment of customers. Okay, maybe Samantha లాంటి వాళ్ళు కానీ, మోహన్ మహేష్ బాబు లాంటి వాళ్ళు రాకపోవచ్చు అక్కడ, but you get people who are below the what you call middle class or below poverty line, which is the general high. Sometimes higher income group people also they flock around. Okay, so this is what is the power of brand factory, right? Customer development process and 3 stages of it. ఇందా మనం అనుకున్నాం కదా, 3 stages of it ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్ ఉండాలి, ప్రోడక్ట్ ఫిట్ ఉండాలి, ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ ఉండాలి, తర్వాత బిజినెస్ ఫిట్ మోడల్ ఉండాలి. బిజినెస్ మోడల్ బాగుంది అంటే స్కేలింగ్ అప్ అయిపోతుంది ఈజీగా. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3. సో 3 ఆర్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము? ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ దాకా స్టేజ్ 2 దాకా ఏం చేస్తాం మనం? వి వాంట్ కస్టమర్ డిస్కవరీ, కస్టమర్ వాలిడేషన్. అసలు వాట్ ఆర్ వి సెల్లింగ్, టు హూమ్?
finding the right product, right market fit, that's very, very important here. అసలు మనం ఏమమ్ముతున్నాం, ఎవరికి అమ్ముతున్నాం, ఆ కస్టమర్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు లేదా, ఇది పైవట్. దిస్ కాల్డ్ పైవట్. ఓకే, తర్వాత కస్టమర్ క్రియేషన్, కస్టమర్ బిల్డింగ్, దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ బిజినెస్ మోడల్. ఇక్కడ ప్రూవెన్ బిజినెస్ మోడల్ అన్న ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్అప్ టు రియల్ బిజినెస్, స్టార్ట్అప్ టు రియల్ గ్రోత్. ఇది బిజినెస్ మోడల్ ఫిట్, బిజినెస్ మోడల్ ఫిట్, స్కేలింగ్ అప్ అనమాట. సో స్టార్ట్అప్ టు రియల్ బిజినెస్, ఈ రెండు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం 3 స్టేజ్ ఉన్నాయి. ఏంటి 3 ఫిట్స్ ఉన్నాయి, 3 స్టేజ్ ఆఫ్ ఫిట్: ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఫిట్, product market fit, and business model fit. Okay, so these are very, very important. You should know very clearly. These are now ikkada daaka vachin tarvata let me ask some questions. Oka I think mana start chesi oka half an hour ayindi anukunta, half an hour ayindemo leda 40 minutes ayindi. Any questions you have? Are you following what I am saying? మనం మాట్లాడే మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా? స్టూడెంట్స్ అసలు ఉన్నారా లేదా? అసలు స్టూడెంట్స్, there is pin drop silence. I'm happy about it, but I don't know whether the students are listening or not. Any questions now? You want me to go forward or shall we have some discussion on questions? There are some participants. Yes, I find some students are there. Yes, very good. But are they following? Are you following now? Any questions? Manam ikkada daaka manam anukunnam. Yes. You take any product and explain me. Edo product, Pizza Hut తీసుకోండి. Pizza Hut lo problem solution. Customer comes with a problem. I have my son. Yes. Hello. Somebody is asking question. Very good. Tell me, sir. Yes, sir. It's me, sir. Siraj. Siraj? 87 Bharadwaj. Yes, sir. Bharadwaj 87. 87. What is 87? Please, students, listen to the sir and please respond to his questions. It's very, very important topic. Hope you are listening. You all are listening, and we are expecting you to reply to the queries posed by sir. Please cooperate. Okay, sir. Thank you, sir. Any questions? So if there are no questions, then I'll move forward. Shall I move forward? Yes, sir. Okay. Now see here the time frame. We have seen earlier time frame also. See 3 months. It will take some 3 months time for you to reach a problem solution fit. And sometimes within 2 years, okay, you may reach the product market fit. And tarvata meeku scaling up ki koncham time padtundi. And ఎంత growth ఉంటుంది 10 times growth వచ్చేస్తుంది మీకు. ఈ మూడు ఉన్నట్లయితే when you are scaling up, the growth is okay. So the problem solution fit, I told you, this all again repetition based. These are not new points. We have already covered all these points, but this will give you some clarity. This is the first stage. Problem solution fit is the first stage at which startup business has a core group of happy and referenceable customers. The core group. ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ వచ్చేప్పటికి స్టార్ట్అప్ ఎవరితో మాట్లాడతాడు?
మీకు అందరికి 7% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లోన్ ఇస్తున్నారు, నేను 3% ఇస్తాను, మీరు తీసుకుంటారా తీసుకోరా? మరి కస్టమర్స్ అడగాలి కదా. నా కస్టమర్ సేస్ yes I am interested, that means there is problem solution fit. So you are reaching a problem solution fit means you have a minimum viable product you already built up, and you have found a very early adopters to use your product. Okay, and they have managed to solve the problem at that your early adopters have problem solving కూడా అయిపోతుంది, and you have managed to charge enough for your solution so that users are happy. Customers also are paying the minimum price. Minimum price what you are intending to cover. So problem solution fit is one of the most critical parts. Lean startup setup methodology, very important thing. When you reach a problem solution fit, that means you are just going out of the building with you're just got out of the building with the MVP, minimum viable product, have few customers that have found the solution for your problem. Only when you have a MVP, some customers, they're ready to buy, then only you can say that you have reached the problem solution fit. Okay, so product market fit సంగతి ఏంటి? Product market fit లో high level of satisfaction with large set of customers, high retention rate, low churn rate, అంటే you are getting repeating sales. తర్వాత revenue and product growth, revenue పెరగాలి, వాల్యూమ్ కూడా పెరగాలి. తర్వాత హై ప్రోడక్ట్ యూసేజ్ ఇంటర్వల్, అంటే ఇంటర్వల్ కూడా product usage, high product usage. Maybe you are coming back to the same shop after 10 days. ఆ 10 days కూడా మీ కన్సంప్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. లేదా తక్కువ ప్రోడక్ట్ యూసేజ్ పెట్టుకుని ఇంటర్వల్ వస్తే సరిపోతుంది. సో వెన్ యూ ఫైండ్ ఎ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్, యు ఆర్ గ్రోయింగ్, your loyal customers who enjoy your products and services. మీరు కాఫీ డే చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ కాఫీ డే. ఇన్ కాఫీ డే పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ బిగ్ మనీ. ఒక కాఫీకి ఫర్ కాఫీ డే బయట మన కాఫీ 10 రూపీస్ దొరుకుతుంది, 15 రూపీస్ దొరుకుతుంది. Why customers are ready to go to coffee day, pay 200 rupees for coffee? Why? Just because they have written a lot of things will happen on coffee? No. What they do is they find value proposition. They have value proposition, value delivery. Uninterrupted internet, no disturbance. They can do their office work also. Wi-Fi, okay, confidential meetings, and high network individuals. So these are all the value propositions, value deliveries. So that's the reason why customer is ready to pay 200 rupees for coffee. And ఇంకొక తమాషా ఏంటంటే, if you take first coffee, you can take any number of refills at lower price. ఒకసారి ఫస్ట్ కాఫీ 200 తీసుకుని మళ్ళీ సెకండ్ టైం కాఫీ కావాలంటే మేబీ 50 రూపీస్ ఇస్తారు, మేబీ 70 రూపీస్, డిపెండ్స్ అపాన్ ది type of coffee you take. So these are all innovative ideas people try to experiment. Okay, when this problem solution fit, when this product market fit, what does it mean to solutions? What does it mean to customers? Customers are satisfied. Customer
is convinced, okay, you have a problem with worth solving and your solution rings a bell with the customer. You know you have a fit when people want to write a check or get onto your queue for a product that does not exist. They're ready to write a check for a product which is not existing. And then the proof of concept, but they have taken for granted. Yes, this product is going to be helpful to me. Like product market fit. Product market fit low. Your solution is already well received by your identified early adopters. Okay, you can have product market fit when 80% of early adopters can easily flow through your acquisition channel. And 80% of adopters malli vastunaru ante manaku repeated ga, that is an indication that product market fit is there. So what this fit means? Fit means solution solves the problem. Lot of customers will choose to buy and use your product. Okay. Obviously, the first one is much easier to achieve the second one. And unless you solve the problem, customers will not be happy to come and choose to buy. Okay. So this is one of the primary reasons why technologists founders fail in business. Why people fail? Because they do not do this both, or they do only one. They put all their attention on a solution without investing in why and how will customers will purchase and use their solution. Why and you, they see the solution. Solution and they want to go to market. Sometimes it will not be successful. Great devices are invented in engineering department. Great products are created in the marketing department. So, engineering department lapate products ravu. Yes, I agree. I think commercially only marketing department. Great products are created in the marketing department. William Davido. Very, very important. Engineer, you are very great, no doubt about it. You have brought out a great device. But worry, does it click in the market? Can it be commercialized? Can it be scaled up? The minimum viability, MVP. These are very valid questions. The key to success is to focus all your attention on building products that lots of customers will pay for higher prices to use. Start with customer. Work back to the technology. మనం చేసే తప్పు ఏంటి? టెక్నాలజీ ముందు పెట్టుకొని కస్టమర్స్ కోసం ఎత్తుకుంటాం. No. Customer దగ్గర రా ముందు. Understand the customer's problems, pain points. Then talk to engineer. Then talk to IT person. Work back to the technology. That will give the solutions. If you start buying, if you start only building on products, no. Building products comes later. Understand the pain points. Understand the pain points. So, eటువంటి products మీరు చేయాలి that lots of customers will pay higher price to use. మీరు చూడండి, Apple cell phones are very costly.
వెరీ కాస్ట్లీ. మన ఎల్జీ, శాంసంగ్ అలా కాదు, ఇవి 5,000 రూపాయలు దొరికితే why Apple knows that these products are not meant for all its entry. No, they're talking to only some CEOs, MDs, a large scale of the salary 3 crores and 3 lakhs per month. I don't know we can what points what pain points larger space, larger memory, high resolution, and separate. It's not what you call platforms are very costly. So breakdowns takwa, and every 3 months model matches all good. This is very, very important here. Customer ni పట్టుకుని కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి మనం టెక్నికల్ వాళ్ళతో మాట్లాడితే టెక్నికల్ పీపుల్ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ద గ్రేట్ ప్రొడక్ట్స్ విత్ నాట్ ఓన్లీ గ్రేట్ డివైసెస్, దే కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ గ్రేట్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, మనం ఇంకా కొంచెం సరిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్ అంటే మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి? 2 పాయింట్స్. డస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జిస్ట్? అసలు ఈ ప్రాబ్లం అంటూ ఉందా? దీనికి సొల్యూషన్ ఉందా? ఇవే క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్స్. దీన్ని బట్టి మీరు క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఫిట్, ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్. ఈజ్ మై ప్రోడక్ట్ డిజైరబుల్? am I presenting it to the right market? Very, very important. Right market. Right market అంటే ఏంటి? Research may reveal that people most likely to buy healthy eating plan are not the already overweight, but healthy people afraid of developing bad habits. చాలా జాగ్రత్త చూడండి. ఇదేంటిది? ఇక్కడ రైట్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఏ డయట్ ప్లాన్. ఇప్పుడు హౌ డు యూ మెజర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్? మెజర్, హౌ డు యూ మెజర్? via interviews. How do you measure the product market fit? Via MVP, minimum viable product. A diet plan around healthy eating plan has great product solution fit, but would many people buy if it is called stop being fat? Stop being fat అని చెప్తే చాలా మంది కొంటారా? నో. ఏమని చెప్పాలి? యూ షుడ్ బి హెల్దీ. వెల్నెస్ ప్లాన్ అంటున్నారు, వెల్నెస్ ప్లాన్. యూజింగ్ ది అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెర్చ్ మే రివీల్ దట్ పీపుల్ మోస్ట్ లైక్లీ టు బై హెల్దీ ఈటింగ్ ప్లాన్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్రెడీ ఓవర్ వెయిట్. హెల్దీ ఈటింగ్ ప్లాన్ ఎవరు కొంటారంటే ఆల్రెడీ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు కాదు, హెల్దీ పీపుల్ హూ ఆర్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. అన్ని తింటే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది వాడే ఈ వెల్నెస్ ప్లాన్స్ లో వస్తాడు. వాడు he need not be necessarily overweight person. Okay, so the questions are important. Problem solution fit, problem market fit, product market fit. The questions are important. Okay. పజిల్ ఏంటిది? ఎందుకంటే ఇది మనకు 6x6 నంబర్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఎల్లో, గ్రీన్, రెడ్, అన్ని 2s అన్ని ఒకవైపు కావాలి, 3s అన్ని 6 డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. యు రిమెంబర్ ఆ పజిల్? హౌ డు సాల్వ్ దిస్ పజిల్? ఈ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ ఈ కాంప్లెక్స్ పజిల్ with many interlocking subpuzzles. All this cannot be solved at a time. Each sub-puzzle has to be solved by itself. And just the main puzzle start up, come, relax. The puzzle will be solved. Within the problem solving bit, you should look at a problem value, product solution. Okay, the problem value
product solution, ఈ రెండు చూస్తే మనకు whether they fit or not తెలుస్తుంది. With the problem solution fit alone, you might could have good feature, but it will not be a full product. Even with a full product, if the value of the problem you are solving is low, value of the problem is solving low, customer కూడా తక్కువ ప్రైస్ పెడతాడు, దానికి ఎక్కువ ప్రైస్ పే చేస్తాడు. So this is the reason to pick a high problem value fit to solve. Okay, high problem value fit to solve. Then deliver a great product solution. You can definitely go for market scale. Very, very important concept here. So problem kuda eటువంటి problem ఉండాలంటే, మీకు imagine you are coming out with a cell phone, unbreakable cell phone. Unbreakable cell phone. A cell phone which does not go for servicing at all, which doesn't require servicing at all. Children, you see Samsung TV, Sony TV. తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే రిపేర్ రావు, చాలా కాలం దాకా బాగా పనిచేస్తాయి. అందుకే they are priced heavily. And the maintenance cost is relatively less. Customer is ready to pay. Why? Because time has proved that they are good products. The maintenance is zero. Like Maruti company కూడా తీసుకుంటే, Maruti company is known for very low price, low maintenance cost, and they are ready to pay. Sometimes high price also for Maruti. Maruti by per se does not charge high price. It's known for a common man car. It's known for a common man's car. Okay. So for startups, I told you, very, very important here. Startups ki chala important. But already causes something. Interactive. It means iteratively making assumptions about the product, customers, channels. You test every assumption. Define it iteratively again, until startup finds a product that it can sell to a paying customer in such a way that the cost of the sales is lower than the cost of revenue. Doesn't matter. Sustainability on the chuskovalante to start with. Increasing the market results in more new revenue than added marketing cost and the scalability. Okay, you have to see whether sustainability ఉందా లేదా. ఆ తర్వాత నీకు స్కేలబిలిటీ వస్తుంది. స్కేలబిలిటీ వస్తుందంటే నువ్వు you are strong. Okay, so problem solution fit lacks this business angle. Problem solution fit lacks this business angle. At least if it's not stated explicitly in the problem statement. So in principle, you could be spending infinite amounts of money and resources to find a business possible solution to the defined problem, even if it would not be economically feasible. అంటే ఏంటి, మనకు చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుంటాం to find a possible solution to defined problem. Sometimes economically possible కాదు, అయినా ఖర్చు పెడతాం. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఏంటి, you want to break your head. Otherwise market will break your head. అంతే. You cannot go to market. Validation చాలా ఇంపార్టెంట్. Validation. Product fit తీసుకుంటుంది validation. నీ product, you have developed a product, you have built a product. మరి ఆ product, is it useful to market? Ideally, important milestone to reach before you scale is your company. It is a very important milestone. ఏంటి milestone? Is it useful product for a specific market or not? Solution problem fit is a validation that you have found the solution to the problem of customer. How different is product market fit? Having problem solution fit does not imply that your product is delivering that solution. Okay. Similarly, people facing the problem are large enough in numbers
to have sustainable business around it. Manaku teliyadu. Product market fit, product market fit, and problem solution fit. Both are different. Product market fit is different from problem solution fit. Is it clear? So, manaku 3 points, 3 are very important. What are they? A framework for strategy conversations. Enduku strategy conversation? E problem solution fit ki product market fit. You have to assess, you have to question, you have to act. You have to assess, you have to question, and you have to act upon. Assess ante enti? Asalu em jarugutundi market lo? Em telustundi? How it can be done? How this, what is the problem? Ee solution ki problem set avutunda leda? And why, where, how, when, any questions, ask all the questions, and then if you get the satisfactory answers, act up. These are very, very important here. Okay, so assess is what? Capture all details of information innovation program you are running with your company. Capture the details of every innovation program you are running with the company, and write each program down on a sticky note. Last call. Entrepreneurship program, corporate venture capital fund, internal accelerator fund, R&D lab, అన్ని రాసుకోండి. మీకు ఏం చేస్తున్నారు అన్ని రాయండి. అసెస్ చేయండి. Unless you assess, you cannot. And question చేయండి. Put all these questions: why, where, which, when, how. Okay, innovation programs ఎందుకు చేయాలి మనం? That they should be done. మనమే చేయాలి, వేరే వాళ్ళు చేయకూడదా? ఇంపాక్ట్ ఉందా, ఇంపాక్ట్ లేదా? ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆపితే ఏమవుతుంది? Okay, can it be, how is it aligned to a good innovation ecosystem? ఎలా మనం చేస్తున్నాం? ఇవన్నీ రావాల్సింది. Okay, that's act upon. You have to act upon. వచ్చిన రిజల్ట్స్ బట్టి you have to think through how you can make your programs more aligned with the corporate strategy. చాలా important. Okay, innovation programs that are mapped from the bottom side of the map could be treated as foundation of the future programs. Sometimes some innovation programs, they can be taken as a foundation for the future programs. Brainstorming solutions. Seek expert advice, expertise. Start moving your programs towards more value creation and culture change. Very, very important. It's all important. Value creation and culture change. Culture change and enti? Culture change is చాలా మంచి పాయింట్ అండి. Culture change అనేది, I want all students to write this word, culture change. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కల్చర్ చేంజ్ అంటే, రామలింగరాజు గారు సత్యం కంప్యూటర్స్ లో ఉన్నప్పుడు, ఆ కంపెనీ చాలా 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 పీక్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏంటి? ఎంతకాలం మనం డబ్బులు సంపాదించుకుంటూ కూర్చుంటాము? ఈ డబ్బులు మనకు అవసరమా? సొసైటీకి మనం ఏం చేయలేమా అని చెప్తూ, సొసైటీలో ఆయనకు కనిపించిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే అందరూ అలా చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు వాడికి హెల్ప్ చేయడం లేదు. Nobody is helping them to take to hospital and put them in hospital and helping them to survive. ఆయన ఏం చేశారు? వాళ్ళ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఒక ఆయన పిలిచి, సార్, ఆయన పేరు వెంకట్ చంగవెల్లి. ఆయన, he is the person who has created, who has built, who has developed, designed, conceived 108 emergency response system. ఆయన ఏం చేశారు తెలుసా మీకు? ఆయన ఒకటి మాట అన్నాడు, యాక్సిడెంట్స్ లో చనిపోతున్న వాళ్ళు, యాక్సిడెంట్స్ లో గాయపడిన వాళ్ళు, యాక్సిడెంట్స్ లో ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో, who are not getting immediate relief, I want to help them. అంటే ఒక 10 వ్యాన్లు తిరుగుతుండాలి హైవేస్ మీద. ఎప్పుడు ఎవరు మనం కాంటాక్ట్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ప్రాబ్లం చూసుకుని వెంటనే హాస్పిటల్ సిస్టమ్ అరేంజ్ చేయాలి, హాస్పిటల్ అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్
మన వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటారంటే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకి ప్రాబ్లంలో ఉన్నాక ఏం చేయాలి? హాస్పిటల్ సర్వీస్ కావాలన్నవాడికి వాడు మనకు ఫోన్ చేస్తే ఉంటూ నేను కాఫీ తాగి వస్తానని చెప్పుకుంటే అవుతుందా? నో. The driver and other teams should get ready, get into action very quickly, swiftly, and they should immediately go to there and they should take the patient or injured person into their van and immediately rush to the hospital. Anta fast ga undali. అది కల్చర్ చేంజ్ అన్నమాట. ఆ త్వరగా చేయకుండా నేను కాఫీ తాగొస్తాను, నేను మామూలుగా మాట్లాడొస్తాను, రైట్ నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు మై చైల్డ్ ఇలా మాట్లాడితే కుదరదు కదా. The purpose ఏంటి, the vision ఏంటి? To minimize the deaths. అది కల్చర్. ఆ కల్చర్ చేంజ్. I want to tell you that 108 emergency response service has been very successful model today. అసలు కాంపిటీషన్ లేదండి, కాంపిటీషన్ లేదు. మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు చాలా చోట్ల కొయ్యి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నటువంటి టైంలో, చీఫ్ మినిస్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న టైంలో ఇది సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్ has given full support. Today it is still going on. It is helping the lives of people, saving the lives of the people. Okay, కల్చర్ చేంజ్ అంటే అది కల్చర్ చేంజ్. నేను చెప్పేది ప్రాఫిట్స్ మేకింగ్ ఏ కాకుండా సొసైటీకి ఉపయోగపడడం అనేది, దానికి కావాల్సిన ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ లో ఎలా వాళ్ళు యాక్ట్ అపాన్ చేయాలి, హౌ షుడ్ యాక్ట్ అపాన్. దిస్ ఈస్ ది టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ చేంజ్ అండ్ రామలింగరాజు సక్సెస్ఫుల్లీ బ్రాట్ ఇన్. అంటే దే ఫైండ్ ది ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్, ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ రెండు ఉన్నాయి. ఈ రోజున దట్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై many state governments. Governments డబ్బులు ఇస్తున్నాయి. అరే బాబు మా దగ్గరికి వచ్చి చేయండి రా బాబు, ఈ ఫ్లీట్ మెయింటైన్ చేయండి రా బాబు, ఆ డ్రైవర్స్ ని వాళ్ళని మెయింటైన్ చేయండి. బ్రింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ సీరియస్నెస్ ఇన్ దర్ కల్చర్. ఒక్కొక్క 108 వెహికల్ లో దే హ్యావ్ 1 డాక్టర్, 1 నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ అండ్ డ్రైవర్ ఎలా ఉంటాడు, అవునా, అండ్ మినిమం మెడిసిన్స్, మినిమం ఏమంటుందండి ఎక్విప్మెంట్, హాస్పిటల్ ఎక్విప్మెంట్, ఆక్సిజన్ అన్ని ఉంటాయి. So what I'm trying to tell you here is the type of culture they brought, cultural change they brought in this type of new organization. They have created that organization. Emergency 108 service, it is a new organization. వాళ్ళక్కడ ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్ల, ఇది యుఎస్ లో యూకే లో ఉందేమో మనకు తెలియదు, వాళ్ళు దాన్ని మోడల్ గా తీసుకుండొచ్చు. కానీ ఒక మోడల్ గా ఉన్నా కానీ మన సిస్టమ్ లో అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళందరినీ అంత సీరియస్నెస్ తీసుకొచ్చి ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఓరియంటేషన్ ఇచ్చి, ఆ ఓనర్షిప్ ఇచ్చి, అరే బాబు ఇది నాది కాదరా నీదేరా, ఆ పుణ్యం మీకు వస్తారా, మీరు వెంటనే యాక్ట్ కాంటారా అని చెప్తే ఎంప్లాయీస్ కూడా మాట విని ఆ సిస్టమ్ లో పనిచేసే డ్రైవర్స్ కానీ, కాంపౌండర్స్ కానీ, స్టాఫ్ కానీ, స్టాఫ్ కానీ అంత కమిటెడ్ గా చేయడం అనేది example. So next act of disruptive technologies. Please mute yourself. Please mute. What's happening? See. Okay, now see this disruptive technology. Performance left side and right side, x-axis with the time. Disruptive technologies will not go on these lines. The black line, pink, green, red, what it goes across lines. Low quality use, medium quality use, high quality use, most demanding. No, it goes across. It goes to north because
ఇప్పుడు డిస్ట్రప్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి చూడండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్, ఐఓటి, ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీస్ అన్ని. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆన్లైన్ పేమెంట్స్, డిజిటల్ పేమెంట్స్, అవునా, ఓటీటీ, మన సినిమాలు, ఇప్పుడు మనం నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్, they're all using emerging this disruptive technologies. ఇవన్నీ మనకు టాటా స్కై, టాటా ప్లే అని కొత్తగా వస్తుంది కదా, ఇవన్నీ ఏంటంటే they have used disruptive technologies and metro system, metro rails, metro rail. అందరూ they think that they have to travel on the ground. They have put the rails in the sky and uninterrupted. Disruptive technology, giving customer user experience. And wow feeling. So I have given you so many examples so far. These are all the most successful examples. Okay. Now Indigo, Air India, SpiceJet, even low cost airlines. All these are low cost airlines. And the mundu air travel ante babu antunnadu. Ee rojuna because of this low cost airlines, jet, SpiceJet, even they have reduced the price so much, and the frequency levels are so good, reliability is so good, and accident free, high technology air cars. All these things are they made the today. Who is the competitor for Indian Railways and Airways? Low cost airlines, big competitors. Okay, of course today you are going to get MMTS, metro rail, bullet train also, bullet train also. So these are all disruptive technologies. See, Uber, Ola cabs, ఇది దగ్గర ఒక కార్ ఉంది, బట్ మరి ద బిగ్గెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఓలా క్యాబ్ కార్ ఓనర్స్, biggest chain of cars, they hire. Okay, Red Bus, Abhibus, Just Dial, ఈ బైజూసు, ఫిజీస్, నారాయణ, చైతన్య, వీళ్ళు కూడా they have done the same thing. Product fit, product market fit, problem solution fit. Amazon, Netflix, Tata Sky, ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్పాను ఇందాక. ఇప్పుడు కార్బన్ పాజిటివ్, కార్బన్ న్యూట్రల్, ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ, ఈ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్సివ్ సర్వీస్ చెప్పాను చూడండి, 108 ఇందాక ఎగ్జాంపుల్. ఆన్లైన్ డెలివరీ సిస్టమ్స్, ఈ జొమాటో, స్విగ్గీ, ఈ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్, జూమ్, గూగుల్ మీట్. ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జరిగిందంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ జూమ్ అండ్ గూగుల్ మీట్ అండ్ అదర్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఫర్ 2 years people did not go to offices. ఒక ఐటీనే కాదు, నాన్ ఐటీ కంపెనీస్, మనీ నాన్ ఐటీ కంపెనీస్ ఆల్సో. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తప్పదు, లాక్డౌన్ టైంలో పాపం కష్టపడ్డారు. ఇతర టైంలో విత్ ఆల్ ది ప్రివెంటివ్ మెకానిజమ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. ఈ రత్నదేశ్ సూపర్ మార్కెట్స్, వాళ్ళు చూడండి ఎన్ని బ్రాంచెస్, 87 branches so far. And మన బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ, నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. జియో సూపర్ మార్కెట్స్, రిలయన్స్ సూపర్ మార్కెట్స్, రిలయన్స్ జ్యువెల్. ఈ బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ ఇందా మీకు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని. కరాచీ బేకరీ, పులారిటీ స్వీట్స్. ఈ మొబైల్ కంపెనీస్, ఇప్పుడు మొబైల్ కంపెనీస్ ఒక రెవల్యూషన్ జరుగుతుంది. అంతకుముందు ఆల్ మొబైల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్. టుడే ఆల్ మొబైల్ యాక్సెసరీస్ ఆల్సో ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇంటర్నల్లీ, అండ్ అసెంబ్లీ కూడా జరుగుతుంది మన దగ్గర. ఆ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దగ్గర వచ్చేప్పుడు ఇంకా కొంచెం there is lot of dependency on other countries like China, but government of India wants to encourage, fund the chip manufacturers. Okay, Big C, Tata Chrome, Bajaj Electronics, Bajaj Finserv. Bajaj Finserv ఏం చేస్తుంది? బజాజ్ కంపెనీ
products ki finance just companies kaadu, ఏ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ కానీ దే ఆర్ గివింగ్ లోన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్. మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్. ఈ రోజున మీరు తిరుమల మ్యూజిక్ సెంటర్ అటువంటి పట్టుకెళ్తే, లేదా బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్తే, you can buy scooter, not scooter, you can buy ACs, refrigerators, TVs, ఇంకా చాలా చాలా మిక్సీస్, ఇటువంటి 1 రూపీ పే, 1 రూపీ పే, అంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్ అంతా నువ్వు బ్యాంక్ లోతో అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారు. ఈఎంఐస్, జీరో ఇంట్రెస్ట్ ఈఎంఐస్. And they are buying in large quantities, huge quantities, and they are selling it off at lower margins. But profits ఉంటాయి. Profits of the business what చేస్తాడు, but not burden, heavy burden అది. Imagine customer 50% డబ్బులు కట్టి తీసుకుంటే ఎన్ని రెఫ్రిజిరేటర్స్ వెళ్తాయి, ఎన్ని ఎయిర్ లైన్స్, ఎన్ని మీకు దాని పేరు మన టీవీస్ కానీ లేకుంటే రెఫ్రిజిరేటర్, ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఎన్ని వెళ్తాయి. అదే పే 1 రూపీ and take the balance అంటే దున్నుకోవడమే. So these are all examples, successful examples where problem solution fit, product market fit has been demonstrated, and the organizations have scaled up their sales outlets to use numbers. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వూకా వర్డ్, ఇప్పుడు మనకు ఉండేదంతా వూకా వర్డ్ అంటే ఏంటి? వి ఫర్ వాలటైల్. రాసుకోవాలి, చేతిలో కాగితం పెన్ ఉందా? వాలటైల్, వి ఫర్ వాలటైల్. యు ఫర్ అన్సర్టన్, సి ఫర్ కాంప్లెక్స్, ఏ ఫర్ ambiguous. VUCA world. This is VUCA world అంటాం. అంటే ఫ్యూచర్ ఇస్ వెరీ అన్సర్టన్. అంతకు టెక్నాలజీస్ ఒక 3 years 4 years ఇప్పుడు ఏం లేదు, 3 నెలలకి టెక్నాలజీ మారిపోతుంది. ఓవర్ నైట్ మారిపోతున్నాయి టెక్నాలజీస్. కొత్త ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి, కొత్త సర్వీస్ వస్తున్నాయి. ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ మనం విన్నామా? అసలు డిజిటల్ మనీ విన్నామా? క్రిప్టో కరెన్సీ విన్నామా? థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఫాస్ట్, వెరీ ఫాస్ట్. సో ఎందుకు ఫ్యూచర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఫ్యూచర్ లో కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ చేంజింగ్. సో హౌ దే ఆర్ చేంజింగ్ నువ్వే తెలుసుకోవాలి. ఏ కస్టమర్ ఏ కలర్ ప్రిఫర్ చేస్తాడు నువ్వే చెప్పాలి. కస్టమర్ చూసి బాగుంది అంటాడే కానీ కస్టమర్ ఇది ఇష్టపడతాడని చెప్పి ముందుగా నువ్వు డిసైడ్ చేసి యూ హావ్ టు టేక్ దట్ రిస్క్. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది కస్టమర్స్ చూపించవచ్చు మీరు. ఓకే, సో VUCA వరల్డ్ అంటే ఏంటి? వి ఫర్ volatile, uncertain, complex, ambiguous. You have to align your product, your market condition, your products and services to market demands and mold your products and services accordingly. చేయకపోతే ఏమవుతుంది? మటాష్. చూడండి, 1998 లో కొడాక్ 1,70,000 ఎంప్లాయీస్ ఉండేది. అంత పెద్ద కంపెనీ. మరి 2007 2008 వచ్చేప్పటికి ఎగిరిపోయింది. ఎందుకు? డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ, డిజిటల్ ఏముంది? నథింగ్ అనుకున్నారు. దే డిడ్ నాట్ ట్రైన్ దేర్ టెక్నాలజీస్, దే డిడ్ నాట్ ఇంప్రూవ్ దేర్ టెక్నాలజీ, దే డిడ్ నాట్ అప్డేట్. డిజిటల్ ఇది వస్తుంది పోతుంది, మన సమస్య లేదు, మనం ఇండస్ట్రీ లీడర్స్, మనకేంటి, మనం తోపు అనుకున్నాం. మటాష్. ఈ రోజున డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ మీద మనసు పెట్టలేదు, దానివల్ల కూడా క్యాష్ vanished from the market because it could not align to digital technologies, and Kodak soon became insolvent also. Quality బాగుంది కానీ failure to upgrade as per the technology demands, that pushed Kodak into insolvency position. అంతమంది ఎంప్లాయీస్. ఫోటో పేపర్ సెగ్మెంట్ ఇట్ వాస్ ద టాప్ లీడర్. అసలు ఇప్పుడు ఫోటో ఎక్కడుంది? డిజిటల్ కదా అంతా. దెన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ వెదర్ యువర్ క్లిక్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ నాట్. లేకపోతే డిలీట్ చేయడం, మళ్ళీ కొత్త కొట్టుకోవడం, సింపుల్. అలాగే యూ కెన్ సీ నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతోంది?
Next 10 years, 70 to 90% of our successful products will vanish with the advent of Industry 4 technologies. Industry 4 technologies అంటే ఏంటి? AI. AI అంటే what is AI? Artificial intelligence, autonomous robots, ITs. IT అంటే IoT అనాలి, IT కాదు, IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. AR/VR/MR అంటే ఏంటి? ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, వర్చువల్ రియాలిటీ, మిక్స్డ్ రియాలిటీ, అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇది 3D ప్రింటింగ్ అన్నమాట. అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇది మీ 3D ప్రింటింగ్ లో మీరు ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే, మీకు డెంటల్ డాక్టర్స్ దగ్గర ఇన్విజిలైన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఇన్విజిలైన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటంటే, నీకు ఈ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ టూత్ లెవెల్ సరిగా లేకపోతే యూఆర్ నాట్ ఎబుల్ టు స్మైల్ బెటర్. నీ పంటికి ఒక బ్రేసెస్ వేస్తారు, మెటల్ బ్రేసెస్ వేస్తారు. ఆ మెటల్ బ్రేసెస్ కనిపిస్తాయి. ఇప్పటిదాకా మనకు ఆప్షన్ లేదు. పీపుల్ హ్యావ్ టు యూస్ లెవెల్స్. మనకు టీత్ లైన్ సెట్ కావాలంటే, స్మైల్ లైన్ సరిగా రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్గో దాట్. అన్నం తినేటప్పుడు చాలా డిస్కంఫర్ట్. ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఈ 3D వచ్చిన తర్వాత మనకు వచ్చే అలైనర్స్ ఇన్విజిబుల్ అలైనర్స్. ఓకే, ఆ ఇన్విజిబుల్ అలైనర్స్ పెట్టుకున్నందు వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ పీరియడ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా తగ్గిపోతుంది. అంతకుముందు 2 years పట్టేది ఇప్పుడు 8 months, 9 months, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంప్లెక్సిటీ. అండ్ ది అలైనర్స్ యూ షుడ్ సీ ది అలైనర్స్. ఓకే, ప్లాస్టిక్ లో ఉంటుందన్నమాట. ఇన్విజిలైన్ మీరు వెబ్సైట్ కూడా చూడొచ్చు, ఇన్విజిలైన్ వెబ్సైట్ కూడా చూడొచ్చు. యూ ఫైండ్ దట్ దోస్ ఆర్ ప్రింటెడ్ విత్ హై ప్రెసిషన్. మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ టీత్ స్కానింగ్ చేస్తారు. ఆ స్కాన్ రిజల్ట్స్ కంపెనీ పంపిస్తే కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 3D ప్రింటింగ్ లో అలైనర్స్ పంపిస్తారు. బిగ్ డేటా అండ్ అనలిటిక్స్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఇండస్ట్రియల్ IoT, హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ ది Industry 4 టెక్నాలజీస్. మీరు ఊబర్ చూడండి. ఊబర్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్. ఊబర్ డస్ నాట్ ఓన్ ఎనీ కార్స్, బట్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ టాక్సీ ఆర్గనైజేషన్. అలాగే ఓలా కూడా. Airbnb వాడు ఒక్క హోటల్ వాడి పేరుతోందా? లేదు, బట్ లార్జెస్ట్ హోటల్ ఓనర్స్ గ్రూప్ అంటారు. జొమాటో, స్విగ్గీ, పేటిఎం, ఓలా క్యాబ్స్, ఓయో, ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు తెలుసండి. సో ఇంకా చూడండి తమాషా, 90% ఆఫ్ యంగ్ లాయర్స్ ఇన్ యుఎస్ ఎందుకు అన్ని చోట్ల are going to lose their jobs because of IBM Watson software, which provides legal advice in seconds. The problem చెప్పు, seconds లో నీకు సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్స్టెంట్. ఓకే, సో యూ హావ్ టు, మరి మన జాబ్స్ పోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? నో, వీ నీడ్ టు బి రెడీ టు డూ మోర్ క్రియేటివ్ జాబ్స్. అంటే అందుకే మనకి బాగా చదువుకోవాలి, బాగా నేర్చుకోవాలి, ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి. దిస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్సన్ సాఫ్ట్వేర్ డిటెక్ట్స్ మోర్ అక్యురేట్లీ ద క్యాన్సర్ దాన్ ద డాక్టర్స్, హ్యూమన్ డాక్టర్స్. అంటే క్యాన్సర్ కి నార్మల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం వెళ్ళడం లేట్ అవుతుందో లేకుంటే ఏంటో తెలియదు. వాళ్ళు నువ్వు 3rd level ఉన్నావు, 4th level ఉన్నావు, 2 రోజులు ఎగిరిపోతావు అని చెప్తున్నాడు. అదే మిషన్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు దే గివ్ మోర్ అక్యురేట్ పిక్చర్. This is likely to unfold many revolutionary changes in the medical field and displace many into unemployed. చాలా మంది ఉద్యోగాలు పోతాయి. 2030 తీసుకున్నట్లయితే 2030 మీకు ఏమనుకుంటున్నాం? 2030లో కంప్యూటర్స్ will be made more intelligent than human. 60% of cars will be electric cars, and this will be resulting into insolvency of many Arab countries. ఎందుకంటే అరబ్ కంట్రీస్ చాలా మంది వాళ్ళకి ఏంటి, వాళ్ళకి సోర్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ ఆయిల్. అంతకుముందు చాలా కంట్రీస్ కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే తెలియదు. ఇప్పుడు దే స్టార్టెడ్ చార్జింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆల్సో. రేపు ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ వచ్చినప్పుడు
వీళ్ళకి ఏమవుతుంది మనకి who will be using your diesel and oil? Nobody will be using. అంటే Arab countries మటాష్, కార్స్, డ్రైవర్లెస్ కార్స్ అంటే యాక్సిడెంట్ జీరో అయిపోతాయి. కార్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ కూడా మటాష్, కార్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ కూడా ఉన్నది. ఇంకా డ్రైవర్స్ కూడా జాబ్ పోతాయి, ఎందుకంటే అటానమస్ కార్స్ వస్తాయి, సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్. కార్ అదే డ్రైవ్ చేస్తుంటుంది అంతా, ఇంకా వేరే నో డ్రైవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ విల్ నాట్ బి ఎనీ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ టుమారో. మరి జాగ్రత్త పెట్టుకుంటుంది కారు. సో పబ్లిక్ కాల్ ఆఫీస్, కాయిన్ బాక్స్ లాగానే ఇరుపతి కూడా. మోస్ట్ ఆఫ్ ది usage of the mobiles gets multiplied because of sales, services, recharge, repairs, maintenance. ఇదంతా డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఎరా. పేమెంట్స్ అన్ని మనం ఆన్లైన్ పే చేస్తున్నాం. టైమ్ టు అప్డేట్ అండ్ అప్గ్రేడ్ ఈజ్ నౌ. మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి, అప్గ్రేడ్ కావాలి, లేకపోతే ఈ ఫ్యూచర్ లో మనం కూడా కొట్టుకుపోతాం అంతే. గెట్ రెడీ టు మూవ్ హెడ్ with times, otherwise get ready to lose sight of yourself. నువ్వే కనపడవు. ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, మీరు చూసుకోండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రీడ్ ఆల్ దిస్ బికాస్ టాప్ బ్రాండ్స్, ఈ రోజు టాప్ బ్రాండ్ రేపు టాప్ బ్రాండ్ ఉంటుందా చెప్పలేము. ఇట్ మే లూజ్ ఆల్సో. ఓకే, చూడండి కంపెనీస్ దట్ ఫెయిల్డ్. మొనాకా చిప్స్ అంతకుముందు చాలా బ్రాంచ్ బ్రహ్మాండమైన business. It came in four flavors. 2009 lo, after 1 year launching the product was off the shelf. People did not like it. Competition equipment. It was not tasty enough. People said it's not tasty enough. They forgot to make it fun to eat. అంటే ఒక సీరియస్ స్నాక్ లాగా తీసుకొచ్చారు కానీ ఫన్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. కానీ ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ హావ్ వానిష్డ్. అన్ని కంపెనీస్ అన్ని మటాష్ అయిపోయాయి. కోడక్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు. రాజూత్ మోటార్ సైకిల్, హెచ్ఎంటి వాచెస్ అయితే ఒక టైంలో దే యూస్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ గివ్ ఫర్ ద నేషన్ అనేవాళ్ళు. ఈ ఈసీఎల్ వాళ్ళది ఈసీటీవీ ఉండేది. ఈసీటీవీ వాజ్ లీడింగ్ బ్రాండ్. మళ్ళీ కలర్ టీవీ వచ్చిన తర్వాత, ఈ సోనీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు they could not survive. Murphy radio, Nokia mobiles, ambassador cars, Maruti 800 రాకముందు అన్ని అంబాసిడర్ కార్స్, చాలా స్పేషియస్, చాలా పెద్దవి, ఎక్కువ పార్కింగ్ స్పేస్ కావాల్సి వచ్చేది. మారుతి 800 వచ్చిన తర్వాత చిన్న కార్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రోడ్లకి కంజెషన్ ఉన్న రోడ్స్ కి దట్స్ క్లిక్. మారుతి వాడు మార్చినట్టు మోడల్స్ అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయలేం. దట్ ఈస్ అనదర్ రీజన్. వీడు 1,60,000 పెట్టినప్పుడు వాడు 70,000, 80,000 కార్ ఇచ్చాడు, స్మాల్ కార్. అండ్ కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్, విజయ్ మాల్యా కేసు ఇది వాడిదే. మొనాకో చిప్స్ ఇందా మీకు చెప్పాను. బ్లూంబర్గ్ టీవీ, బ్లూంబర్గ్ యుఎస్ లో ఒక పెద్ద బ్రాండ్ ఆఫ్ టీవీ, బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి. వాళ్ళు బ్లూంబర్గ్ ఇండియా అని పెట్టారు. దే కుడ్ నాట్ సక్సీడ్. అలాగే ఆదిత్య బిర్లా పేమెంట్స్ బ్యాంక్, ఈ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ 2017 లో 18 లో పెట్టారు, బట్ దే డి నాట్ సక్సీడ్. మరి తర్వాత పేటిఎం లో చెయ్యి, హ్యూజ్ సక్సెస్. ఆ డిమానిటైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్కెట్ ఫిట్, ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫిట్, అండ్ ఇట్ హస్ బికమ్ ఎక్సలెంట్. చెవర్లెట్ కార్ అనేది పెద్ద లీడింగ్ బ్రాండ్ ఒక టైంలో. ఈ వోడాఫోన్ మే పేసా అంటే డిజిటల్ పేమెంట్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు 2017-16 పెట్టారు. అది కూడా మనకు వర్కౌట్ కాదు. కోయినెక్స్ అనేది క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కంపెనీ, ఎప్పుడో మన వాళ్ళు పెట్టారు, 2015-16 పెట్టారు. సమ్ రీజన్ దే డిడ్ నాట్ క్లిక్. మరి ఈ రోజున క్రిప్టో కరెన్సీ లాగా 50 ఉన్నాయి. దర్ ఆల్ సక్సెస్ఫుల్. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మెనీ ఉన్నాయి. దర్ ఆర్ మెనీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఏమున్నాయి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్? చెప్పండి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి? జీపే, పేటిఎం, ఇవన్నీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కదా. మరి అవన్నీ వోడాఫోన్ అనే చిన్న కంపెనీనా? నో, ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ కంపెనీ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. చెవర్లెట్, డాక్ టాక్,
డాక్టర్ అసలు యాక్చువల్ వచ్చినండి ఇది 2016 లో వచ్చినండి ఇది through this app doctors could communicate directly with the patients. 2016 అంటే పర్హాప్స్ కరోనా టైంలోనే బాగా క్లిక్ అయిపోయింది. ఇది కొంచెం కోయిల ముందే కూసింది అంటారు చూడండి, కోయిల ముందే కూసింది అన్నట్టుగా ఈ 2016 లో పాపం వచ్చింది. ఇది 2018 లో వచ్చింటే because of corona it has become a huge hit, but they did not continue the market. See, that's eventually they start declining and could not remain sustainable. Even all these are the examples. I don't want to teach more examples. All these are very, very important here. I want you to see this. These are the mistakes the entrepreneurs make mistakes. Okay. I want you to read this for yourselves. Okay. Business indu fail hotai. All these details are given here. 10 reasons why business fail to grow. Right. So let us come back to conclusion part of it. Let us conclude. Concluding that the problem solution fit is very, very important here, and only when you complete the problem solution fit, product market fit starts. Okay, and achieving fit is very, very important. Now you see a big process. The process rendu kalipte ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ problem solution fit మీకు ఇందా చెప్పాను ఆల్రెడీ, product market fit also I have explained here. And when you reach this stage, last stage, you find product is a matured product. It gives a lot of money for the trader, to the business person. Okay, so as an entrepreneur, as a startup, as a business management student, I feel you should really understand this fitness between problem and solution, product and market. I think I've given a lot of time for you, to explain these concepts, many examples. Okay, I'm very happy if you have any questions now. I have completed my task. Dear friends, please ask questions. It will be very, very knowledgeable to ask questions. Sir will share all the points which are much useful throughout educational career and your professional career. Questions, please. Yes. Dear students, can you hear me? Yes, sir. You can write your questions also. If you have any questions, you can write in the chat box also. You can ask me the questions. Please free to ask questions to Sir. Sir is very much, and he will share, he will reply the answer in a very comprehensive and in effective manner. No questions. I want every student to ask me one question, please. You should not say I don't have questions. You should ask questions. Those questions. Because we have raised number of examples. We have covered number of examples, number of stories. Yes. And concepts are explained with a lot of charts and Yes. Images. Have you seen this? Yes, yes. Yes, please. Was the presentation clear, Siraj? Yes, sir. Yes, sir. Everything very clear, sir. Good.
The examples are good. Yes. The It was clear and every slide was having great meaning, deepest. The explanation was up to the mark and beyond expectations. And your students. yes, please. I want at least some 10 questions. Okay, Siraj, you can close it if you don't have any questions. Hello? Hello? Sir, we followed you thoroughly. Sorry? Hello? Hello. Are you there? Yes, sir. Yes, please ask questions to sir. Are you waiting? Sir is very much available and can see and can reply any question. I know. Can reply any question. Means to the task. Voice is breaking. Why, Siraj? Why voice is breaking? Come on, please. Siraj, you can close it if there's no question. Hello. Hello, students. Can you hear me? Yes, sir. Yes, yes. Please ask questions. No. No questions, I think, sir. Hello, sir. Okay, we can close it. Thank you very much. Yes, yes. They are a little bit scared to ask questions, sir, because first time they are attending such a caliber lecture. Okay. Now I would like to call upon K. Pooja to give away the vote of thanks. K. Pooja, please. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes. Yes, sir. Good morning, everyone. My name is Pooja. It seems to be a great honor and my privilege to propose a vote of thanks to our chief guest for gracing today's meeting. And on behalf of my college and the entire management group here, I would like to extend my sincere gratitude to our honorable chief guest, Professor Sri Ramachandra Arya Sri sir, who spared time from his busiest schedule to grace this occasion. And I must mention our deep sense of appreciation for all your explanation of problem solution fit and product market fit. And today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Thank you so much, sir. And I'm sure all the participants of this meeting are all highly inspired and thoroughly followed and gained a lot of insights. I'd like to thank CMR Group and our faculty for providing this opportunity. And thanks to everyone for all your cooperation. Thank you, sir. Thank you very much. Siraj, thanks a lot. Hello.
Thank you very much, Raj. Yes, very nice vote of thanks. Very good. Pooja, thank you very much for that. Any student would like to give vote of thanks apart from you? Other? Okay. Okay, sir. No one is coming forward. No problem. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Once again.